विशेष आत्माओं का विशेष आत्माக்களாகிய நீங்கள் क्षमा करने का समय சேமிப்பு செய்யக்கூடிய நேரம் इस छोटे से जन्म के समय இந்த ஒரு சின்ன ஜென்மத்தை தவிர வேற எந்த ஒரு நேரமும் கல்பத்துல கிடையாது. सारे कल्प में कोई समय नहीं और आत्माओं का हिसाब अलग है. மற்ற ஆத்மாக்களுடைய கணக்கு வேற. ஆனா நீங்க ஆத்மாக்களுக்கு लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आपको नहीं तो இப்ப இல்லைன்னா எப்பவுமே கிடையாது. समझा क्या करना है? புரிஞ்சுதான் என்ன பண்ணணும்ட்டு. इसमें बोले नहीं बनो. வந்து கள்ளக்கபடமா ஆகாதீங்க. पुराने संस्कारों में बोले बनो. பழைய சன்ஸ்காரங்கள்ல வேணா நீங்க கள்ளம் கபடமற்றவரா ஆகுங்க. ரெகுலியா ஆகக்கூடாதுன்னு புருஷார்த்தத்துல. बाबा ने रिजल्ट देखी. பாபா வந்து ரிசல்ட் பார்த்தாரு. कितनी बातों के रिजल्ट में பல விஷயத்தினுடைய ரிசல்ட்ல சேமிப்பு கணக்கு வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. क्षमा का खाता बहुत कम है. उसका विस्तार फिर सुनाएंगे. அதோடைய கணக்கு அப்புறம் சொல்லுவோம். Om Shanti, everyone. When I look at these slides, the colors are so beautiful, right? Pink and light blue and very beautiful colors. No? The ஸ்லைடோட கலர்ஸ் ரொம்ப I was thinking, from where do we get colors? எங்க இருந்து கலர் கிடைக்குது அப்படின்னு. Where do we get colors? Anyone will tell? From the nature, right? Different flowers, different trees, and all the colors really. எல்லா கலர் From the nature, நேச்சர்ல இருந்து வந்து இயற்கையில we copy. We think we நம்ம are வந்து doing காப்பி everything பண்றோம். copy, right?
நம்ம வந்து காப்பி பண்றோம் அந்த கலர்ஸ். We go for the fall these days. நம்ம Instead வந்து of ஃபால் பார்க்குறோம். சில இடத்துல ரொம்ப நல்லா beautiful, beautiful colors of the leaves. ரொம்ப Peace village also. உடைய Sometimes very beautiful. இந்த நேரத்துல வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அதோடைய Baba, கலர்ஸ் ஃபால் yesterday கலர்ஸ். in message and even today in Murli, is talking about accumulation. Yesterday Baba talked about stock. நேத்து பாபா வந்துட்டு சேமிப்பு கணக்கு One is to think what we will not இன்னைக்கு வந்து need in our body. சேமிப்பு கணக்கு பத்தி Only பேசினாரு. for, then we start stocking. Keep நம்ம out of food. கிடைக்கலையோ அதை நம்ம வந்து சேர்த்து வைப்போம், ஸ்டாக்ல வைப்போம். But what Baba wants us to stock in sanskars. பாபா நம்மள என்ன வந்து சேமிப்பு வைக்க சொல்றாருன்னா சன்ஸ்கார வந்து சேர்த்து வைக்க சொல்றாரு. Peace, love, power, knowledge. Right? அமைதி, அன்பு, ஞானம். So how do we stock that? எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டாக் பண்ண முடியும், சேர்த்து வைக்க முடியும்? Like today Baba said, Baba is saying that accumulation is low. Said Baba will tell later on. So by the time we should reflect. Right? So நம்ம வந்து அதை பத்தி யோசிக்கணும். Should churn on வச்சிருக்கோண்டு what is low. எது Quickly any situation affects me, I lose my peace, I lose love. சோ ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலைனா என்னோட அமைதி, என்னுடைய சக்தியை நான் வந்து இழந்துடுறேன். And they're not really big situation, when real பெரிய situation. சிச்சுவேஷன்ஸ், பெரிய சூழ்நிலை எல்லாம் கிடையாது, இது சின்ன சூழ்நிலை தான். லௌகிக உலகத்துல சின்ன விஷயங்கள் நம்ம நிறைய சகிப்புத்தன்மை யூஸ் பண்ண வேண்டும். நம்ம எதிர்கொள்ள சக்தி எந்த சூழ்நிலை வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நாங்க லண்டன் டு நியூயார்க் வந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு வாட்டி. ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நாங்க ஏர்போர்ட்ல பல நேரம் இருந்தோம். பாபாவோட குழந்தைங்க எப்பவுமே சாப்பாடு ஓகேவா இருந்துச்சு. நடுவுல ஃபயர் எல்லாம் இருந்தது. 2 hours நாங்க எங்கேயுமே போக முடியல, இருந்த இடத்துல இருக்க. அதுக்கப்புறம் கூட வந்து நிறைய சூழ்நிலைகள் வரும். யாரு உங்களை வந்து நம்மள ஸ்திரமா வச்சு சகிப்புத்தன்மை தான் நம்மள ஸ்திரமா வச்சிருக்கு. உள்ளுக்குள்ள நம்ம வந்து சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும். நம்மளுக்கு எப்ப வேணா எது வேணா நடக்கலாம், யாரு கூட வேணா. உங்களால நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. எது வரைக்கும் நான் நல்ல வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த ஆத்மாக்கு அன்பு கிடைக்கும், உதவி கிடைக்கும். அந்த ஆத்மாவுடைய சன்ஸ்காரம் நம்ம பார்க்க அப்படின்னா அப்ப வந்து முள்ளு குத்துன மாதிரி ஆயிடும். முள்ளு குத்துச்சு அப்படின்னா நீங்க நொண்டி நொண்டி தான் நடக்கும். அப்ப உங்களுடைய ஸ்திதி எல்லாமே வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். நம்ம கர்ம கணக்கு வேற மாதிரி இருக்கு. லௌகிக்கோட நம்மளுடைய கர்ம கணக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். அவங்க கர்ம கணக்கும் நம்ம கர்ம கணக்கும் வேற மாதிரி இருக்கும். அவ நம்மள ஏத்துக்கிட்டாரு, நம்ம ட்ரஸ்டியா இருக்கும். நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கரெக்டா யூஸ் சஃபல் பண்ணணும். நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு நம்மளுக்கு. எப்படி நான் வந்து சேமிப்பு கணக்கை அதிகரிக்க முடியும்? Because we accumulate, no, we stock things according to our need. So நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம
இல்ல ஸ்டாக் எடுத்து வைப்போம். நம்ம வந்து சீரியஸா எடுக்கணும். with pressure, but just ப்ரெஷரோட கிடையாது. pay attention during day. முழு நாளும் நம்ம கவனம் கொடுக்கணும். Because as soon as something happened or a situation, ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தது அப்படின்னா we all start thinking, so how will it help? நம்ம வந்துட்டு If we all remain strong, with நம்ம எல்லாம் சக்திசாலியா இருக்கணும், பாபா கூட இருக்கணும். அப்ப ஏதாவது ஒரு ஆத்மாக்கு ஏதாவது கஷ்டம் நடந்ததுன்னா அது வந்து அவங்களால வந்து கடந்து செல்ல முடியும். so we don't lose, because if one lost, right? If one is not happy because of any reason, why should we lose happiness? But it does. சந்தோஷமா இல்ல அப்படின்னா நம்ம ஏன் நம்ம சந்தோஷத்தை We are not able to நம்ம save. கூட இருக்கிறதுனால நம்மளும் வந்து அதோடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்மளுக்கும் இருக்கனால நம்ம எதுவும் சேமிக்க முடியாது. Saving, Baba is saying, accumulation, stocking is very, very important. ஸோ சேமிப்பு கணக்கு Because this is what ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. third eye of knowledge. மூன்றாவது கண் மூலமா I can see பண்ணணும். in future than the present. Whether it is a soul or whether it's எந்த a ஒரு situation. ஆத்மாவா இருந்தாலும் சரி, சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, There is far-sightedness. தொலைநோக்கு Baba பார்வைகளுக்கு இருக்கணும். sees everyone. பாபா எல்லாரையும் பார்க்கறாரு. Perfect state. I also have to do that. நான் வந்து பாபா எப்படி எல்லாரோட சம்பூர்ண ஸ்திதியை பார்க்கறாரோ போல நம்மளும் எல்லாருடைய சம்பூர்ண ஸ்திதியை நம்ம பார்க்கணும். அப்பதான் அந்த உதவி கிடைக்கும். Whatever had been lost. எது தொலைஞ்சு போச்சோ அது அந்த ஆத்மாக்கு. So I think this is very, very important thing to now think about. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு சேமிப்பு கணக்கு. Because Baba has told us the future, right? பாபா நம்மளுக்கு வந்து எதிர்காலத்தை There will be lot of situations, which will be big situations. But again, the main effort of changing knowledge into awareness. நம்ம ஞானத்தை Have that power வந்து நம்ம கொண்டு வந்து நினைவா கொண்டு வரணும். அப்புறம் அந்த நினைவை வந்து நம்ம சக்தியா so மாத்த. that you can pass with honor. அப்பதான் நீங்க வந்து பாஸ் I always remind myself that they have this game of snake and ladder, and the last one is the biggest snake, right? பாபா நம்மளுக்கு நம்ம சொல்லிருக்காங்க இந்த ஸ்னேக் அண்ட் தான் அந்த பரமபதத்துல எப்படி கடைசியா போகும்போது கூட ஒரு பாம்பு கீழே இறக்கி விட்டுரும் நம்மள. நம்ம பாம்பை பார்த்து பயப்படக்கூடாது இல்லையா? If you are not scared, you won't be bitten. நீங்க பயப்படல Power to face is important. பாம்பை பார்த்து பயப்படலன்னா உங்களுக்கு வந்து Also, உங்களை பாம்பு கடிக்காது. victory and defeat, praise and information. ஏன்னா வெற்றி தோல்வி These are just, even we know they are real, but they come as a test for us. சோ அது வந்து நம்மளுக்கு எது வந்தாலும் ஒரு They டெஸ்ட். come because I haven't passed, right? Once you pass, they no test for you. You stay in yourself. நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பரா இருக்காது இனிமேல்ட்டு. So that one who does it will have realization. Otherwise, there won't be realization, so no transformation. சோ அவங்களால வந்து அதை நீங்க என்ன செய்றீங்கன்றது நீங்க பார்க்க அப்ப வந்து மாற்றமும் இருக்காது. உணரல அப்படின்னா மாற்றமும் இருக்காது. Any brave one, but here generally they say Mahavir, great brave one. மகாவீரன் சொல்றோம், தைரியமானவங்கன்னு சொல்றோம். அது வந்து ஹனுமானுக்கு சொல்லுவாங்க. Any direction he got, he was able to accomplish it. எந்த டைரக்ஷன் கிடைச்சாலும்
to get the herb of life. அவர் வந்து ஹனுமானால செய்ய முடிஞ்சது எல்லாத்தையுமே. He couldn't find because devils didn't wanted it. So as soon as he will look at all the herbs got lit like they look same. So he didn't know. அந்த மூலிகைகளும் வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தது. மூலிகை எடுத்துட்டு சஞ்சீவன மூலிகை எடுத்துட்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தது. அவரால என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அதனால அவர் என்ன பண்ணார், முழு மலையும் எடுத்துட்டு போயிட்டார். And use it as the life for Rama's brother. They show Lakshman. And Lakshman actually means Lakshya is aim and mind, man is mind. Internally, sometimes our aim get fainted. நம்ம குறிக்கோள் வந்து அப்பப்ப என்ன ஆயிடுது, அந்த மாதிரி தடுமாறி போறதுனால வந்து நம்மளுடைய போர் வந்து நம்ம இழந்துடுறோம். நம்ம செய்யக்கூடிய போரை நம்ம வந்து இழந்துடுறோம். Not only you fight, but you know that you will be victorious also. நான் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க வந்துட்டு வெற்றி ஆத்மான்னு உங்களுக்கு தெரியும். வெற்றி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அழகான, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முகத்தை கொடுக்குது. ஏன்னா சக்சஸ் தான் நம்முடைய வெற்றியுடைய பிறப்புரிமையா இருக்கு. Whether it's the powers of awareness or any powers in which my personality could be royal, my personality should be of divine virtues. என்னுடைய பர்சனாலிட்டி வந்து நிறைஞ்சதா இருக்கணும். என்னோட ஸ்திதியும் வந்துட்டு எப்பவுமே ஸ்திரமா இருக்கணும். But there shouldn't be any fear. We know we will face it, we will win, and we definitely will become victorious. நம்ம எப்பவுமே வெற்றி அடைவோம், வெற்றி நிறைந்த ஆத்மாவும் நம்மளுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா காலையில நேரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Of Shrimad, Baba's blessings are with us. Because if Baba பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் நம்ம கூடவே இருக்கு. He won't be left behind. But at least we have to walk with him. பாபா நம்மள வந்து விட்டுட்டு போக மாட்டாரு. ஆனா நடக்கணும் இல்லையா? பாபா கூட போகணும்னா பாபா கூட நம்ம நடக்கணும் இல்லையா? அப்பதானே பாபா நம்மள கூட்டு போக முடியும். Om Shanti. Om Shanti. All the images of Trinitri. Om Shanti Didi. Today really the key word is accumulation. We had to accumulate peace, love, power, knowledge. And in any situation, whether now or many things to come in the future, we should be able to use spiritual powers to go through them. And I really liked that what you said, that we have to remain strong and be with Baba. And it is that நம்ம சக்திசாலியா இருக்கணும், பாபா கூட இருக்கணும். Someone in a situation or even ourselves, and not to be disturbed in that situation. So எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. நம்ம வந்து தைரியமா இருக்கணும், ஒரு குறிக்கோளோட இருக்கணும். Tomorrow we will have this Siddhi of Mahavir, and we can really experience this aspect of being Mahavir. நம்ம மகாவீர் பத்தி நாளைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். நாளோட ட்ரில் வந்து நான் ஆத்மா என்னுடைய நினைவுல நான் என்னுடைய எதிர்கொள்ளும் சக்தியை வைத்திருக்கிறேன். என்னோட நினைவுல நான் பாபாவுடைய குலத்தை சேர்ந்தவன், ஈஸ்வரிய குலத்தை சேர்ந்தவன் என்ற நினைவு எனக்கு இருக்கிறது. நான் எதிர்கொள்ளும் சக்தியை உடைய ஆத்மா.
ஆன்மீக பிறவியில் நான் ஒவ்வொரு நொடியும் சேவைக்கு I am on service. நான் மகாவீரனுடைய சொரூபமாக இருக்கிறேன். I am மனதில் ஒரு ராமரை தவிர வேற யாரும் கிடையாது. with one Rama and no one else in my heart. Now let's practice this drill for few minutes. Om Shanti. இந்த ட்ரில்லை நம்ம இப்ப மெடிடேஷன்ல பிராக்டிஸ். Image of Mahavir. I, the soul, possess the power to face with awareness of belonging to the godly clan. In this spiritual birth, I am on service every second. I am an image of Mahavir with one Rama and no one else in my heart. I, the soul, possess the power to face with awareness of belonging to the godly clan. In this spiritual birth, I am on service every second. I am an image of Mahavir with one Rama and no one else in my heart.
Om Shanti. It keeps going back to, all right. And Angel Bhumi, thank you very much for the welcome. Over to Brother Dev. I'm looking forward to exploring some of the ideas or items that have come up in this evening's story. And once again, I doubt very much if Sister Mohini will remember it because it's 1993, but I'll be curious. We know that it's part of her nature anyway, but I'm looking forward to exploring this one with her. So இந்த கதையை நம்ம வந்து சொல்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. Good evening. Happy Friday. Thank you. All right. Story goes like this. It was in 1993, after my second 1993 stay in Madhuban, என்னோட ரெண்டாவது பாபாவுடைய where I worked as a volunteer. மதுபன்ல இருந்துட்டு நான் போயிட்டு இருந்தேன் மாலிக்கு. Strike. I அதுல had ஏர்லைன் ஸ்ட்ரைக்னால 2 more weeks. நான் டெல்லியில 2 வாரம் இருக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. The family accommodated me at the same center as Mohini Didi. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து He graciously சென்டர்ல seated in her wing. நான் அதே சென்டர்ல இருந்தேன். Days with her, நான் சில visiting நாட்கள் அவங்க கூட and having இருந்தேன். lunch. மற்ற சென்டர்ஸோட பார்க்கறது, லஞ்ச் சாப்பிடுறது, As a young guest கூட இருக்கிறது. and baby Brahmin, I was taught நான் ரொம்ப சின்ன யங் அடல்ட்டா இருந்ததுனால நான் ரொம்ப கூச்சமா இருந்தது எனக்கு. நான் கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் கேட்கல. ஆனா எனக்கு தீதியோட எனர்ஜி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. protective. அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாவும் ரொம்ப பாதுகாப்பு கொடுக்கறவங்களா இருந்தாங்க. Sorry. So I loved Didi's energy so much. Royal, simple, friendly, protective. அவங்க ராயலா இருந்தாங்க. I was like a sponge, learning by osmosis. My நான் ஒரு attitude ஸ்பாஞ்ச் போல இருந்தேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க, so, for என்ன instance, சொன்னா அப்படியே ஏத்துட்டே இருந்தேன். before உதாரணத்துக்கு making myself some tea, I would offer some to Didi and all the sisters around her. ஏதாவது டீ முன்னாடி நான் எல்லாருக்கும் டீ கொடுத்தேன். எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு டீ கொடுத்து எல்லாருக்கும் டீ கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் நான் சாப்பிடுவேன். அப்ப தாதி Respect. நான் வந்து கொஞ்சம் கீழ் படிஞ்சு போறேன். ஸோ தீதி அப்ப என்னுடைய சொமான பத்தி எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினாங்க. My university diploma, I felt very anxious. என்னோட Didi's main இருந்ததுக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு ரொம்ப ஆன்சைட்டி இருந்துச்சு. here and now. Those moments and words have always stayed with me as எப்பவுமே இந்த landmarks. நொடியில இருக்கணும் அப்படின்னு தீதி எனக்கு சொன்னாங்க. 23 years I spent away from the yagya. I came back 23 வருஷம் யஜ்யத்தை March 10th, 2021. I like to believe that Dadi Gulzar came to get me. I immediately started watching Avyakti Parivar broadcasts, rediscovered the நான் Murli. 23 வருஷம் யஜ்யத்துல இருந்து தூரமா இருந்தேன். அப்புறம் திருப்பி மார்ச் 10 நான் வந்து I was welcomed, வந்தேன். அப்ப நான் அவ்யக்த் பிறர் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். which rekindled my sense of belonging. எனக்கு வந்து குல்சாதாரி என்னை வந்து திருப்பி ஞானத்துல கொண்டு Professionally, I am now in a leadership role. நான் ப்ரொஃபஷனலா ஒரு Find Mohini இதுல இருக்கிறேன். as a role model. மொய்னி தீதி எனக்கு ஒரு Daily நல்லா இருக்கிறாங்க. அவங்களோட The way the yagya is managed, Baba's அவங்களுடைய டெய்லி டீச்சிங்ஸும் யஜ்யா எப்படி நடத்துறாங்க, ஸ்ரீமத் எல்லாமே வந்து management framework I could ever ரொம்ப have. பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கா இருக்கு. Om Shanti and thanks for everything, wonderful family. I'm not sure you can ever be too kind. But anyway, dear Sister Mohini, Om Shanti, Om. Thank you for joining us again. Camera, lights. He's on our way. She's on her way. Yeah. What was the main word struck you, Dev, while we were waiting? There we are. Om Shanti, Mohini. Om How Shanti, are Om you? Shanti. Very good. I'm I'm sure you trying don't to- remember. Huh?
trying to get, is it brother, sister, from where, and who? A sister. It's it a was sister. a sister. But I find this very interesting because she's saying that her attitude was one of subservience. And you pointed that out to her, that she needed to have more self-worth in a sense. And you know, அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்சம் கீழ்ப்படிச்சு போடக்கூடிய சன்ஸ்காரம் அவங்களுக்கு இருந்தது. நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க சுமான்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. That they would try to make the followers subservient, but that doesn't happen here. And speaking with someone a little bit earlier, and I hope this isn't too long-winded, but I'd like you to make these distinctions for me, that sometimes values are connected with culture, right? Each culture. ஏன்னா கல்ச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சில நேரத்துல the value that is like, for instance, there was a situation here the other day and someone said to me, this person, they were both from Bharat, they said, this person is being respectful because that's what she was trained in being brought up. And I said, that's not true. This person's always respectful. So can you make these அவங்க எப்படி வளர்க்கப்பட்டாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் அவங்களோட குணங்கள் வரும். இது நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அந்த கல்ச்சருக்கும் நம்மளுடைய குணங்களுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு? Your elder, or for some other reason, that it's coming from a really genuine place. What makes that distinction? Yeah, quite an interesting question. No, I don't exactly remember what she's saying, in the sense of it's 23 years ago she's saying, it must be long ago. And you know, one time I asked Mama that there are a lot of Lokik people, they have a lot of manners, they are sweet, they are very peaceful, and லௌகிகா சில பேர் மேனர்ஸ் sometimes they don't have those qualities. So what பாபா குழந்தைகளோட சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்காது, ராயலா இருக்காது. ராயலா அவங்க ரொம்ப ராயலா இருப்பாங்க, ஸ்வீட்டா இருப்பாங்க. மம்மா கிட்ட அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்க. மம்மா சொன்னாங்க, சோ மரியாதைக்குடைய குணம் எடுத்துக்கலாம். It could be manners or it's from the heart. One time மேனர்ஸா கூட இருக்கலாம், அந்த எட்டிகேட் வந்து இருக்கலாம். ஆனா இதயத்துல இருந்து மரியாதை வரணும். But then is it from the heart or not? அந்த மேனர்ஸ் இருக்கலாம், வெளிமுகமா அவங்க ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கலாம் இருக்கலாம். ஆனா உள்ள அவங்க மரியாதை கொடுக்குறாங்களா? But as you said, like when I came in England first time, இங்கிலாந்துக்கு வரும்போது Western culture, because in my local family we were connected with foreign affairs, so that means we were very much in contact with diplomats. எனக்கு வந்து டிப்ளமேட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் எனக்கு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. ஆனா what I found that like, let's say, I think it's both ways, not necessarily comes from the family, but also it could be family. Like if I'm drinking a cup of tea, I always வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா நான் வந்து எப்பவுமே வந்து டீ குடிக்கிறேன் அப்படின்னா everyone has to make separate tea. So Jayanti Ben's mother will boil a big kettle of tea. தாதி ஜானகி சொன்னாங்க எல்லாரும் தனித்தனியா டீ கொடுக்கணும். சோ ஜெயந்தி பேனோட அம்மா எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டீ செய்வாங்க. சோ அப்ப எல்லாரும் ஒரு இடத்துல டீ குடிப்பாங்க. So everyone used to go get a pot, little one, and make their own tea. And Dadi, I don't know, Dadi didn't really appreciated that. தாதிக்கு அது அவ்வளவா வந்து உடன்பாடு கிடையாது. சோ 4 மணிக்கு எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் வரணும் டீ குடிக்கணும். Some of the notes from the Murli. முரளி நோட்ஸ் கொஞ்சம் படிப்பாங்க. மதுபன்ல இருந்து நோட்ஸ் கிடைக்கும். அது நோட்ஸ் மதுபன் முரளில நோட்ஸ் எடுத்து தாதி அதை சொல்லுவாங்க. இது வந்து லண்டன்ல நடக்கும். You just make tea and drink. Otherwise, you will keep making tea whole day. But
it doesn't bring any change in me because I still felt I cannot do that. If I am eating, if I am drinking something, I நான் must have. சாப்பிடணும், நான் கொடுக்கணும், நான் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். Still I have. I don't know. It's எனக்கு very அந்த bad, சன்ஸ்காரிப்பு இருக்கு. but அது if வேல்யூவா ஹேபிட்டான்னு தெரியல. ஆனா இப்ப கூட நான் வந்து you eaten, if I யாராவது make, சாப்பிடணும், have you eaten? நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா நான் கேட்பேன் Not சாப்பிடுங்க. eaten, and some people say, why you have to keep asking? Why? நீ ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Why you அவங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்பேன். I can't change it. I don't நான் என்னால மாத்த முடியாது. என்னால அந்த பழக்கத்தை கொடுக்க முடியாது. contentment. And எனக்கு ரொம்ப ஒரு திருப்தியை கொடுக்குது. எல்லாரும் ஒரே குடும்பம்ன்ற ஃபீலிங்கை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. cannot offer to each other, but there are some people they can sit, they can have their lunch, they don't care if anyone has eaten. And once I asked one, oh, so and so has eaten. Oh, I don't know. They have to take care of themselves. Of எனக்கு course, தெரியாது சாப்பிடணும். I எல்லாரும் அவங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுதான் வந்து நம்ம குடும்பத்தினுடைய ஃபீலிங். it's really a beautiful quality. And if it can be in everyone, I think it gives a good feeling. So now we have to see that is it has come from culture, or it is because my personal value, or there were certain things, of course, when you brought up in extended family, then you always have big cooking, big sharing. சோ குடும்பத்தினுடைய ஆதாரம் கூட இருக்கலாம். நீங்க பெரிய குடும்பத்துல வளர்க்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா மேபி அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கலாம். You will do things which I don't know. ஆனா அன்பு இருந்தது அப்படின்னா கூட தானாவே இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வரும். Basically coming from one's own heart, no? ஆனா ஒருத்தவங்களோட இதயத்துல இருந்து அது வந்து வரும். Sister, of course, you know, it's not court of law, we can't go back and examine anything, but she's implying that she was being too kind, and I can't imagine anybody ever being too kind, but maybe what struck you was that in her doing that, she was really begging for something, she was asking for something. What was it? And I'm curious that, is there a particular behavior that you see in other people that you check them on? Because they may not even be. அவங்க ரொம்ப நீங்க பாப்பீங்களா அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களோட நீங்க செக் பண்ணுவீங்களா அவங்க பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப கொஞ்சம் அவங்களுடைய ஆத்மாவுடைய சுமான்ல இருந்து நடக்கல அப்படின்னா நீங்க அதை பாப்பீங்களா, நீங்க சரி பண்ணுவீங்களா? You know, I used to feel from Daddy sometimes that she didn't, you know, she almost preferred you as long as you were being authentic, and she was okay with it. But if she kind of felt that you were trying to get something, you know, then it would be almost like she would dismiss you. Is there any behavior that? சோ தாதி வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம உண்மையா இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளுடைய பிஹேவியர் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஆனா நம்ம வந்து ஏதோ வாங்கணும், அவங்க இதை எடுக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அவங்க அதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. உங்களுடைய இது எப்படின்னு கேக்குறாங்க. I had been telling people, not recently, but don't try to be too good. Know why I say it? நான் சொல்லிட்டு இருக்க மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்களா, அது ரொம்ப டூ குட், ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கும்னு நினைக்காதீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க சஃபர் பண்ணுவீங்க. You know, this sorrow. அப்புறம் என்ன, அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கஷ்டப்படுவீங்க. ஏன்னா நீங்க ரொம்ப கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்ப்பீங்க. நேச்சுரலாவே எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளவு செய்யணுமோ அவ்வளவு மட்டும் செய்யுங்க, ரொம்ப ஜாஸ்தியா எதுவும் செய்யாதீங்க. ஏன்னா அப்புறம் அவங்க அந்த ஆத்மா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரொம்ப ஹர்ட் ஆக மாட்டீங்க. சில பேருக்கு இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். Remove, you know, like, so I think that sometimes we do it, maybe we expect something certainly, and நம்ம நிறைய செஞ்சுட்டு சூட்சமத்துல ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்ம இருக்குது நம்மளுக்கு. I was not respected, but if you are doing something good, why should you suffer? So ஏதாவது செஞ்சு அப்படின்னா நான் ஏதாவது நல்ல செய்யணும், நான் எது கஷ்டப்படணும், ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு, ஏதோ ரிட்டர்னுடைய ஆசை இருக்கு. But I had been telling many people, I don't know. நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், do whatever you can do. நீங்க என்ன செய்யணுமோ அது செய்யுங்க. All the way, out of way. I said, if you did it, you should be happy, no? Oh, but நீங்க அந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் த வே போய் நீங்க அப்படியே ரொம்ப போய் அவங்களுக்கு செஞ்சீங்கன்னா அப்ப நீங்க சந்தோஷப்படணும் இல்லையா? ஆனா உங்களுக்கு ஏன் துக்கமாகுது?
but this one didn't அவங்க understand. தேங்க்யூ சொல்லல அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. Said, no, but that's not right too. If I am doing something good, I should be அதாவது நல்லது content. பண்றேன் அப்படின்னா நான் திருப்தியா இருக்கணும். And this subtle thought. Yesterday I was சூட்சுமத்துல எனக்கு எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. when, you know, நேத்து நான் சந்திரமன்ட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். Thursday morning and she was about to eat breakfast. She said, I wanted to say hello to you. And so I was அவங்க telling her that how everyone is so happy because you smile and you have kept your stage. And she said, why you So நான் praise சொல்லிட்டு me இருந்தேன் எல்லாரும். so much? I said, oh, one thing I haven't done in my life is to praise people. But if it comes in my heart, I'm saying you. And really that gave her so much ஸோ comfort. சந்திரபேன் வந்து சொன்னாங்க ஏன் என்ன ரொம்ப பிரைஸ் பண்றீங்க புகழ்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அப்ப சொன்னாங்க நான் வந்து நான் என் லைஃப்ல யாரையும் ரொம்ப புகழ்ந்தது கிடையாது ஆனா என்ன இருக்கும் என் இதயத்துல இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க நல்லா வந்து இப்போ உங்க ஸ்திதியை மெயின்டைன் பண்றீங்க She does ஆனா it. அவங்க அன்பின் She calls me. She must be listening, I think, even now, because she doesn't miss அவங்க anything. அன்பினால அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. So I think what we have to do is do it from heart, honestly, not நம்ம எது because செஞ்சாலும் அன்புனா பண்ணணும். because it's system. ஸோ கல்ச்சரோ இல்ல சிஸ்டமோ அப்படின்னு கிடையாது. We don't do from heart. நம்ம ஏதாவது ஏத்துக்கிறோம். It's a value when it's your value from your heart. From the heart. Yeah. Now, the sister also said how she loved your energy, and she mentioned 4 qualities: royal, simple, friendly, protective. Yeah, I'm writing. I Where think you- I'm counting on my fingers. where you ஸோ அவங்க 4 குணங்கள் சொன்னாங்க. அது மெனி மீன்ஸ் ஜோக் அடிக்கிறாங்க. நானும் அதை கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ராயல் தன்மை, சிம்பிளிசிட்டி, எளிமை தன்மை. Here you speak about, and it's a quality. I mean, I love all these qualities, but protective, not just in terms of the yajna. பாதுகாப்பா இருக்கிறது, ஒருத்தங்களை பாதுகாக்கிறது. இந்த குணத்தை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் பேச முடியுமா? Get in trouble for that, right? Oh, really? In the sense of, you know, for me, it's question of everyone's life, right? எல்லாருடைய வாழ்க்கையினுடைய Try to protect கேள்வியா இருக்குது. from some ஸோ situation. நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன், எல்லாரையும் பாதுகாப்பேன். சில பேருடைய சன்ஸ்காரங்க வந்து Then I say, well, everyone has to go through whatever, because Maya, they have to pass. எல்லாரும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து வாழ்ந்துதான் ஆகணும். ஸோ எனக்கு சில நேரம் அந்த மாதிரி தோணும். நான் வந்து பாதுகாக்கணும், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் பிடிக்கும். அவங்க வாழ்க்கை வந்து So much, or they spend so much time, but they didn't really make it anything. I feel அவங்க இந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. everyone should. நான் நிறைய வேலை செஞ்சேன், நான் நிறைய செஞ்சேன், ஆனா எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்க கூடாது. எல்லாருக்கும் அந்த ஃபீலிங் இருக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். அந்த மாதிரி அவங்க முன்னேறி போறாங்க. நான் வந்து சூட்சமத்துல செய்வேன், எண்ணங்கள் மூலமா இல்ல வார்த்தைகள் மூலமா நான் செய்வேன். உங்களுக்கு இந்த பாதுகாப்பு ஃபீலிங். I have that tendency or virtue, value, whatever you say. Yeah. But then how much you can put if they have karmic account. I mean, everyone has to be strong, but at least this whole thing of, let's say, you remember one time we were telling Dadi that, you know, whatever she is, she said, I wouldn't be this without all of you. Right. And தாதி சொன்னாங்க, நீங்க இல்லைன்னா நான் இந்த மாதிரி கிடையாது. அன்பு வந்து 2 அதிகம் இருக்கு. And we also knew what is her role. She kind of தெரியும் தாதினுடைய ரோல், அது உறவுன்றது. You share with each other the love, understanding, very subtly giving support. And Sakash, you know, I think I feel very good about it. And as I said, there sometimes it's little, you have to be very incognito. But I think I do give protection of some kind. Did you feel yourself growing into any of those qualities? You know, a little bit like. நீங்க ஏதாவது குணங்களை இன்னும் வளர்ந்திருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுதா? Of course, you may not have had the qualities to go along with it, and then gradually they came too, or even say, and sometimes
when someone's very royal, often they're not the friendliest. They're a little bit detached. And so did you feel that you grew into any of those things over the years? I think it's sustaining those values. Oh, okay, nice. Because that is what I noticed, that So நான் வந்து இந்த குணங்களை வந்து பாலனை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். under circumstances, people keep saying, why you have to do this? Why you have to do this? ஏன் இதை செய்யணும், ஏன் இதை கேட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் தான் இதுவா இருக்கேன். அதனால அதை நான் அந்த குணங்களை வந்துட்டு பாலனை செஞ்சிருக்கேன். You have to adjust with different souls and different age நீங்க யோசிச்சு groups. பாருங்க, பல ஆத்மாக்களுடைய சம்ஸ்காரங்கள், பல ஆத்மாக்களுடைய ஏஜ், அவங்களுடைய வயசு, சின்ன பசங்க பெரியவங்களா இருப்பாங்க, விதவிதமான வயசு இருந்தவங்களா இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா The time is changing, circumstances changing. But I'm refining myself in many things. Like today, நான் பல விஷயங்களை நான் என்ன மாத்திட்டு இருக்கேன். நான் ஹிந்தியில சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் முழு நாளே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். why I need to think that கொஞ்சம் எண்ணங்கள் வந்து வேலையை செய்ய முடியும் அப்படின்னா நான் ஏன் நிறைய எண்ணங்களை யோசிக்கிறேன். while eating dinner, we நான் டின்னர் சாப்பிடும் போது யோசிச்சேன், finally this one is calling, finalize, you have to finalize this. There were 3-4 things same time. 4-5 விஷயம் வந்து ஒரே நேரத்துல வந்து ஃபைனல் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. That I thought if we can use less intellect, less mind, குறைவான புத்தி, குறைவான எண்ணங்கள், ஆனா அந்த சக்தியை, அந்த ஸ்திதியை நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு வெற்றிகரமா நடக்கும். to use Dadi Gulzar. எப்படி தாதி குல்சார் வந்து பாபா யூஸ் பண்றாரு, ஏன்னா தாதி வந்து ரொம்ப குறைவா யோசிக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது, அவங்க வந்து அவங்களோட காரியத்தை செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க நம்மளுடைய சுபாவமா இருக்கு, நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம், குறைவா யோசிக்கிறோம். In the evening, generally when revise, I always listen. முரளி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து முரளி கேட்பேன். Whenever. And like some days I say, no, I don't want to hear anything. I just want to. சில நேரம் எனக்கு எதுவுமே கேட்க எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. நான் வந்து அமைதியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், சைலண்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Whatever few thoughts emerge, they all அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் எண்ணங்கள் வருதோ அதெல்லாம் வந்து நடந்து முடிச்சிடும். Practice, pay attention. இதுதான் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், கவனம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Silent power. Then only அந்த அமைதி சக்தியின் மூலமா நம்ம வந்து even if we're not there physically, the angelic stage works, and that at the present time. But this was like a deeper urge to have silence and a very quality thoughts, quality everything from the intellect. And because we have higher and higher, bigger and bigger tasks. So how do we increase those capacities, not getting too much involved, but still நம்மளுடைய சக்தியை நம்ம எப்படி அதிகரிக்கிறது? able to do that, that's அப்பதான் நம்ம வந்து குறைவான எண்ணங்கள் மூலமா காரியங்களை செய்ய முடியும். I'm curious, like, when is it a decision for you? Like this sister was saying that she felt she'd evidently been away for some time. So 20, I don't know. 23 years she had been away. Yeah, and so I don't know how her stock is, but that's an interesting thing, and it's beautiful. Again, Baba's door is always open, and I think it takes a lot of courage for some souls to come back. But she was attributing it to Daddy Gulzar. Daddy Gulzar is, I guess, leaving the body that she came to get her. 23 வருஷம் கழிச்சு தான் வந்திருந்தாங்க. சோ அவங்களுடைய வரதை அவங்க தாதி குல்சாருக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. Where you're not making a decision, and if I look now, I see where all these young ones are stepping up, and பாக்குறேன் சின்ன இருக்கவங்கலாம் வந்துட்டு வராங்க, சேவையில வராங்க. நீங்க எல்லாரும் இன்வைட் பண்றீங்க வரதுக்கு, வந்து சேவையில வரதுக்கு. Create that space for the young ones to come in, and or does it just? I think that நீங்க எப்படி அத வந்து புதுசா வரவங்களுக்கு, எஸ்பெஷலி வயசு கம்மியா இருக்கவங்க, சின்னவங்களுக்கு நீங்க எப்படி அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தரீங்க? Unless we have younger people coming up and
So I feel, I tell many seniors, you could easily go up little bit from doing what you had been doing. With Dadi Janki taught me, Yes. when she came to Queens, and இப்படிதான் ஜானகி குயின்ஸ்க்கு then வந்திருந்தாங்க. I was the one who used to make bread and cake, and நான் தான் பிரெட் கேக் எல்லாம் பண்ணுவேன். was fresh bread. தாதி வந்திருந்தாங்க, ஃப்ரெஷ் And பிரெட் she said, பண்ணியிருந்தேன் நானு. so I remained யாரு quiet. பண்ணாங்க யாரு பண்ணாங்க கேட்டாங்க. So someone says, Sister Moni, oh, so you still have to do that. So I said, I love தாதி to வந்து do கேட்டாங்க, it. ஓ அப்ப நீங்க தான் இன்னும் சேர்ந்தா நீ பண்றியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. She was saying not about karma இன்டைரக்டா yoga, even other ஏன் இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு like கேட்டா, here, இது வரைக்கும் ஏன் நாம பண்ணணும், வேற யாருக்கா பண்ண I வைக்கலாம்லையா have அப்படின்றது தான் தாதியுடைய I have அர்த்தம். at least 5-6 generations. நம்ம கிட்ட 5-6 ஜெனரேஷன் இருக்கு. There other can do this one. இவங்க இல்லைன்னா அவங்க இல்லை This அப்படின்னு kind of thing that one person சொன்னா, doing அது வந்து everything. And when ஒரு we have பர்சன் done பண்றதை that, விட எல்லாரும் வந்துட்டு I always ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ask, காரியம் செய்ய "Where is முடியும். your heir? Where is your heir?" உங்களுடைய Oh, வாரிசு எங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன். okay, I get enough help. I don't know, for Yagya, I feel looking at dadis or looking at sometimes that leadership gap is there. Because அந்த லீடர்ஷிப் கேப் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி யோசிக்கவே இல்லை தாதேஸ்க்கு. Dadi Janki could have done this before she left. I'm just giving சில பேர் just சொல்றாங்க, we think maybe somewhere it is not right or whatever the reason. So I always see that gap, jokingly I ask brothers also, but who so அந்த was கேப் இருக்கக்கூடாது லீடர்ஷிப். sign when you are not there? So taking along people is a way where you can leave your Baba's task done in a very appropriate way. But if we don't, like we tell people, ஸோ பாபாவோட காரியங்கள் எப்பவுமே நடந்துட்டே இருக்கணும். lot of நம்ம வில் எழுதலை அப்படின்னா நிறைய people காம்ப்ளிகேஷன் நடக்கும். I don't want to do it while I am alive, but they need to do. And actually, Ramesh Bhai used to say, it's also good to give whomsoever you want to give. Why you think that after you leave, maybe keep something. Yeah. So same is not only money, but it's your skill, your task. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு There will be enough people who can later எல்லாத்துக்குமே நம்மளுடைய காரியங்கள், நம்மளுடைய சேவைக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்க ஆத்மாக்கு வந்து அந்த இது இருக்கணும், யாரா பாத்துக்கணும் அது. But at some stage it got little lost. And I So don't know, when I see that gap, I keep in mind everything what I am doing, there should be someone who should be able to do. So I have So நான் என்னெல்லாம் delegated செய்யணும் அது மத்தவங்களால செய்ய முடியணும். And that is why when I was given new role, I said I just came out of one. And now So I'm அதனால நான் ஒரு ரோல்ல இருந்து நம்ம வந்து மத்தவங்களையும் செய்ய வைக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணணும். level that those things can be done, and let those who are doing, let them do what they're doing. It's not I'm going to do all that. So there is this whole understanding of, air souls to be born. Air souls will take care of yagya. There can be So இந்த many வாரிஸ் குவாலிட்டி வந்து இருக்கணும். programs, but the main yagya has to be taken care of properly. And for that, you need air souls, and you need to. எகத்தை பாதுகாக்கிறது வாரிசு ஆத்மாக்கள் தேவைப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு டைம் கொடுக்கணும். So it's 8:31. Yeah. So to be continued. We have the other thing she mentioned was about being here now, but maybe we can talk about that at another time. Hello, Dev. It's a beautiful conversation. Really, so many things emerge. I think two things, if I had to take away, don't try to be too good, but just be normal. And also, if we really deeply care from our heart, then it's a good value to actually to care. So then virtues will naturally emerge. It won't be really cultural or anything, but it really is coming from the heart. So that's really very beautiful. Yeah, for me too, that was great. Yeah. I like that a lot. And also the other point that I like very much, that it's about sustaining values that you have. Even Thank just you. growing them, but sustaining them. Yeah. Thank you so much, Sister Mohini. Thank you. No. Thanks, Deb. Bye.
It lovely, so makes you think about what even I am. So it's very good to Yeah. revalue the Imagine, value. imagine they only gave her 4 qualities, Dev. Can you imagine? We have to reevaluate our values again. Now that's because we had a limit in how much they can write, so she stick to the 4 qualities. Okay. Okay. Good Shanti. night, everyone. All Om Shanti. right. Om Om Shanti. Shanti. Good night.